കോശങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമോ? Whether the cell kill itself? It's an interesting yet a complicated question. So let us see the story of programmed cell death. കോശങ്ങൾ നശിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ? The damage of cells beneficial or not? I can say that in some occasions it is good and in some occasions it is bad. Say for example, in the human embryonic stage, our palm is like this. You cannot separate the fingers. But during the process of embryonic development, each fingers will be separated because in between the fingers there were cells. These cells were disintegrated or destroyed and the fingers are developed. These four fingers are staying together and this finger is apart from these four fingers, which is very beneficial for our palm. It helps us to easily hold things and do our work properly. So you see, the destroyal of the cells between the fingers is a beneficial process for us during embryonic development. Another thing, during cancer development, the cells may madly replicate without any cause. These replicated cells may develop into tumors and these tumors may be cancerous. So in between you have this process that is known as the programmed cell death or apoptosis. This apoptosis prevents the unwanted replication and the proliferation of cells leading to malignancy. So in these two cases it is beneficial. The third thing is that whenever our body is infected with some foreign particles like viruses or bacteria, the cell gives a signaling cascade, or the cells operates a signaling cascades to kill the damaged cell or infected cell. For what this is doing? It is to stop the spread of the infection to other neighboring cells. So these three are very beneficial aspects of apoptosis. There are a lot of inhibitory proteins operating against apoptosis. So both these are antagonistic process. That means programmed cell death is taking place inside the cell. In other way, some of the other proteins inhibits the programmed cell death. All these things are occurring in our body. So whenever the apoptosis fails or the other proteins are successful in inhibiting apoptosis, cells may multiply largely and it may lead to cancers. So let us see how apoptosis or programmed cell death is operating in a cell. There are two pathways for operating apoptosis in our body. It can be classified into intrinsic as well as extrinsic pathways. Intrinsic pathway means the pathway begins within the cell, and extrinsic pathway means the pathway operating by the influence of the signals coming from outside the cell. So first let us see the intrinsic pathway in detail. Let us consider this as a cell. As you all know, a cell is having cytoplasm and nucleus. In certain occasions, the nuclear DNA may damage. So there are some protein molecules within the cell. It can sense the damage of DNA. So here this is the DNA, damaged DNA. This could be sensed by some of the proteins within the cell itself. ATM protein, CHK protein, etc. I have given the detailed description of these proteins with its expanded form in the description. These ATM and CHK proteins are some of the proteins present in the cell, and it can sense any damage happen to the DNA. And when it senses the damages happen to the DNA, it suddenly gets activated. These
ATM as well as CHK protein suddenly gets activated, it further activates another protein that is known as P53 protein or TP53 protein. P53 is a very important protein in our body because it's a tumor preventing protein. It prevents the formation of cancers in our body. So this will be activated. But whenever this P53 is activated, it is a dangerous signal for the cell because the cell is going to be died. So for the cell, it is a dangerous signal, and while considering our body, it's a good signal for us if our cell is trying to make multiple copies of cells unwantedly. That means malignancy is going to begin. During that time, this protein is very beneficial for our body because it prevents the unwanted multiplication of the cell. So when P53 protein gets activated by the BHK as well as ATM proteins, it further activates another protein. So it's a chain process. It's a signaling chain, a chain process. Once one group of protein is activated, it helps the activation of a chain of proteins in that reaction. So once the P53 gets activated, it further activates another protein, that is Bax protein. This will never allow the cell to continue its replication. That means say for example, ഇപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും സെല്ലിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൈറ്റോട്ടിക് പ്രോസസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ മൈറ്റോട്ടിക് പ്രോസസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സെല്ലിന് പെട്ടെന്നൊരു ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത്, അതായത് ഇൻഫെക്ഷനോ എന്തെങ്കിലും വരുന്നത്. അപ്പൊ സെല്ല് ഇങ്ങനത്തെ 2-3 പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഫർദർ ആ സെല്ലിന്റെ അടുത്ത ഗ്രോത്ത് പ്രോസസ്സിനെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നിന്നെ കൊല്ലാൻ പോവാണ്, സെല്ലിനെ കൊല്ലാൻ പോവാണെന്നുള്ളൊരു സിഗ്നൽ അവിടെ കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. സോ വെനെവർ an emergency occurs, the cell stops the activity of growth and multiplication. ആ സെല്ലിന്റെ ഫർദർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ whenever the P53 and Bax protein starts to be activated, it starts the killing process and it stops the further growth and development and the further biochemical reactions, normal biochemical reactions inside the cell. Further, this Bax protein does a very significant process or very dangerous process, that is, it creates pore on the wall of mitochondria. See, this is the mitochondria and it creates pores on the wall of mitochondria. When the pores are created, it is very dangerous for the cell because there is a compound inside the mitochondria, that is cytochrome C. So this cytochrome C. So all the cytochrome C will be released out of the mitochondria. This is a very dangerous situation for the cell. The cytochrome C binds with another dangerous protein for the cell, that is known as Apoptosis. So this Apoptosis initiate the process of the conversion of procaspase to caspase. Caspase is a very dangerous protein. If your cell or if your body is having large quantity of caspase 1, means your cells are going to die. So this Apoptosis promotes the interconversion of procaspase to caspase. Procaspase is present inside the cell and it is very inactive in normal cases. Whenever the Apoptosis gets activated or bound with cytochrome C, it promotes the interconversion of procaspase to caspase. So first this procaspase will be converted to procaspase 9 and from procaspase 9 to procaspase 3 and finally to caspase 3. So this is a very dangerous process. So finally from procaspase, caspase 3 is formed. So the formation of caspase 3 is very dangerous for the cell because it cannot escape further for its living. It is going to be killed. ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ സെല്ലിനെ അല്ലെ ഒരു വ്യക്തിയെ കൊല്ലുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് സെല്ലിനെ കൊല്ലുന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ സെല്ല് തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത്. So what happens after the formation of caspase 3? There is
enzyme nuclease inside the cell which gets inactivated most of the time with some of the inhibitors. That means nuclease enzyme is always in bond with some of the inhibitors. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉണ്ട്, അത് ന്യൂക്ലിയസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ്. ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ദ എൻസൈം വിച്ച് ക്യാൻ ഡിസ്ട്രോയ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് മിക്കവാറും അതിനെ മറ്റൊരു പ്രോട്ടീൻ എപ്പോഴും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ നടക്കത്തില്ല. ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈമിനെ എപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നും റിലീസ് ആക്കുന്നോ അപ്പൊ ഇത് പോയിട്ട് സെല്ലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. സോ let us see, this is the nuclease enzyme. If this is the nuclease enzyme, it will be bound by an inhibitor. See here, this red marked one is an inhibitor. This inhibitor always binds this nuclease enzyme. So this is nuclease enzyme and this is the inhibitor. This caspase destroy the inhibitor, or it did not allow the bonding or capping of this nuclease enzyme with the inhibitor. So it goes and disturb this inhibitor. So what happens? This will be like this. This nuclease enzyme will be released. Nuclease enzyme അവിടെ ഫ്രീ ആവും, റിലീസ് ആവും. അതായത് ഇൻഹിബിറ്ററിനെ അവിടെ നിന്ന് തട്ടി മാറ്റി കളയും. ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം റിലീസ് ആയി ഫ്രീ ആയിട്ട് മാറും. സോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം? ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷനാണ്. കാരണം ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം ആണ് ന്യൂക്ലിയസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് പോയിട്ട് ന്യൂക്ലിയസിനെ നശിപ്പിക്കുക. ന്യൂക്ലിയസിനെ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ആയി സെല്ല് മുറിഞ്ഞ് പീസായിട്ട് മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവും. So cell get fragmented when the nuclease enzyme is released by the caspase 3 activity. So this is the intrinsic pathway. So intrinsic pathway എത്രയാണ്? Intrinsic pathway operates within the cell. അതിനുള്ള സിഗ്നൽ വരുന്നത് സെല്ലിനകത്തു നിന്ന് തന്നെയാണ്. Because there are some sensing protein which can sense the damage of the DNA. Cytochrome C, caspase 9 and APAF1 together known as apoptosis complex. There is another interesting thing happens here, that is the negative regulation. That means whenever this Bax protein gets activated, it develops pores on the mitochondrial wall and the cytochrome will be released. But this Bax protein is not all the time free to act, because it will be bound or it will be inhibited by some other proteins. That is, negative regulation is also taking place here. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെല്ല് സമ്മതിക്കുകയല്ല. അവിടെ തന്നെ സെല്ലിനകത്ത് തന്നെ ഇതിന് ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് antagonistic ആയിട്ട് against ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. സോ the Bax protein is not always free to act, because there are some other inhibitory proteins like BCL2. This BCL2 always tries to block the activity of Bax protein. ബാക്സ് പ്രോട്ടീന്റെ ആക്ടിവിറ്റി എപ്പോഴും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് BCL2 തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പോട്ടോസിസ് നടക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് BCL2 അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അവിടെ വീണ്ടും ഒരു നെഗറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ദിസ് BCL2 വിൽ ബി ഫർദർ ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് P53. ദാറ്റ് മീൻസ് എപ്പോഴൊക്കെ ബാക്സ് പ്രോട്ടീനെ BCL2 പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ P53 BCL2നെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് P53 ക്യാൻസറിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ P53 ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യാൻസർ പ്രിവെന്റിംഗ് പ്രോട്ടീൻ, ബിക്കോസ് whenever Bax protein is blocked or prevented from its action, the cell multiplies continuously. Cell's multiplication did not stop. So the BCL2 sometimes inhibit the Bax protein, but at that time, if our body is healthy, P53 inactivates BCL2 and promotes the process of programmed cell death. So this type of a negative regulation is also taking place inside the cell. So it is a very interesting topic to be discussed with. The interesting thing regarding extrinsic pathway is that extrinsic pathway can further operate intrinsic pathway, or extrinsic pathway can further bypass this intrinsic pathway also along with it. So let us see how it happens. So this is the cell.
Here in this extrinsic pathway, some external stimuli are coming towards the cell. The cell is having some interacting molecules inside and outside on the membrane. These interacting molecules are known as signaling molecules, or it is otherwise known as receptor molecules. So on the membrane you can see receptors which will interact inside the cell as well as outside the cell. So this is a receptor like that. This is the receptor molecule. It is having a domain outside as well as inside. This is commonly known as DD, death domain. Death domain. So whenever this signaling molecule or this receptor molecule gets activated, it operates the extrinsic pathway. How this death domain get activated, or this receptor molecule get activated? This receptor molecule is always in communication with some of the proteins outside the membrane. Such a protein is known as Fas protein. Fas, or it is otherwise known as Fas ligand. Fas ligand. So there are communication going outside and inside of the cell. So if there is a dangerous communication or dangerous signal comes from outside the cell, this Fas ligands brings that message to the receptor molecule, and this receptor molecule get bound with the Fas ligand. Here it get bound with the Fas ligand. Whenever this receptor molecule get bound with this Fas ligand, this death domain will be activated. Whenever this death domain get activated, it operates a chain of signals. A signaling cascade will operate. So this death domain will be converted to DISC. This DISC is known as death induced signaling cascade. Death induced signaling cascade. When the DISC get activated, it promotes a similar reaction which is taking place inside the intrinsic pathway. That is the interconversion of procaspase to caspase. Procaspase is an active protein, but when the structure changes, it converts to different forms of caspases, like caspase 8, 9, 3, like that. Here procaspase will be converted to procaspase 8. So procaspase inactive, and this procaspase will be converted to procaspase 8. But in the intrinsic pathway, it is procaspase 9. Here it is procaspase 8 and finally to caspase 8. This caspase 8 is very dangerous protein because it can operate two pathways. That means the intrinsic as well as extrinsic pathways at the same time. That means this caspase 8 can activate the conversion of procaspase 3 to caspase 3. Procaspase 3 to caspase 3. We have seen that what happens when the procaspase 3 is formed in the intrinsic pathway. When the caspase 3 is formed or activated, it goes and inactivate the inhibitor of the nuclease enzyme. This is the nuclease enzyme which is bound by some of the inhibitors like this. So this procaspase go and inhibit this inhibitor. So what happens? This nucleus get released from the inhibitor and it becomes free. Nucleus become free. Once the nucleus is free, we know what happens. It goes and destroys the nucleus as well as the cell. I have already said you that once the caspase 8 is formed, it operates the conversion of procaspase to caspase reaction. At the same time, it can operate another reaction, that is the interconversion of bid protein to T-bid protein. So this is the bid protein, and this bid protein will be converted to T-bid protein. Once the T-bid protein is formed, it can activate back or BAX protein. You know what happens when the BAX is activated? BAX can create pores on the mitochondrial wall.
So once the back is formed, it can create pore on the mitochondrial wall. So what happens? All the cytochrome C will be released to the cytoplasm. All the cytochrome C will be released. So cytochrome C binds with APAF1 and it promotes the conversion of procaspase to caspase 9. Procaspase to caspase 9 and caspase 3. Caspase 3 inhibits the inhibitor binding with the nuclease, and the nucleus will be released. Once the nucleus is released, the nucleus as well as the cell will be damaged or fragmented. That is all about the extrinsic pathway. So extrinsic pathway can operate intrinsic pathway also. That is, in these two pathways, intrinsic as well as extrinsic pathways, the apoptosis is operating in this cell. It helps the cell from damage. It helps the body from diseases. If you like this video, please don't forget to give a thumbs up. Thank you.